Sokoto State Government bans activities of students sign out during school's graduation. A two-day training for school teachers on security proactive measures opens in the state capital. Plus, correspondent on the health benefit of kola nuts. A very good evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, 24th of July 2024, which is equivalent to 18th of Muharram, 1446 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. The Secretary to the Government of the Federation, SGF, George Akume, on Wednesday, met with ministers on the proposed nationwide protest against economic hardship by Nigerian youth. The meeting was convened behind closed doors and had all the over 40 ministers and the President's cabinet in attendance. Some of the ministers supported are Yesom Wike, Federal Capital Territory, Yusuf Togar, Foreign Affairs, Zepania Jisalu, Special Duties, Tahir Mama, Education, and Abubakar Bagodo, Budget and Planning. Others were Wale Edun, Finance, Muhammad Idris, Information, Bella Mutawalli, Defense, David Umahi, Works, and the National Security Advisor, NSA, Nuhu Ribado, among others. Meanwhile, President Bola Tinubu on Tuesday appealed to Nigerians to shelve the planned protest slated for the next month. The protest against economic hardship, which is gaining traction on social media, has been scheduled to be held across all states of the Federation, as well as the Federal Capital Territory, Abuja, in August. Sokoto State Ministry of Basic Education has banned graduation sign-out within and outside the school's premises by the students. Commissioner, Sokoto State Ministry of Basic and Secondary Education, Alhaji Muhammad Tukur Alkali, made this known during a press briefing at his office today. Education correspondent Amin Al-Hussein Amanawa has the details. Alhaji Muhammad Tukur Alkali explained that the current administration under the leadership of Governor Ahmad Aliyu has gone against some of the unwanted activities which is the graduating students of some schools in the state metropolis have planned to execute on and outside their school premises, saying the ministry will not tolerate such attitudes. After passing out, more especially those mixed schools, they come out and attack some female students. Innocent. I say, no, I cannot tolerate this. Government cannot tolerate this behavior. This behavior, it will not be tolerated by the government, and they will not allow any parent to assist or to see that this behavior is going on and he cannot do anything about it. No. People may usually say it's time. No, that is not time. Tukur Alkali therefore called on parents to be vigilant of their graduating students to ensure they avoid involving themselves in such unwanted activities. I am calling all the students because the responsibility of the teacher is to teach. But what is happening out of the school premises is not the responsibility of the teacher. It's not the responsibility of the school. It is the responsibility of the collective responsibility of the society as well as the parents. So we have to make sure that we address this issue in order not to continue with this unwanted behavior. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. President Bola Ahmed Tinubu has signed the Northwest Development Commission Bill into law. The Deputy President of the Senate, Barau Jibrin, disclosed this to newsmen in his office at the National Assembly Complex on Tuesday night in Abuja. Senator Barau, who sponsored the bill, thanked the President for recognizing the plight of the people
and the Northwest Zone and signing the bill into law. He said the region had been ravaged by the activities of bandits, Boko Haram insurgents, and other criminal elements who have destroyed the infrastructure based on the zone. Barau said the Northwest Development Commission Bill is a body that is going to assist the development of the zone. He said with the establishment of the commission, it is time to enhance the well-being and development of the Northwest Zone. He further said the president has the political will to develop this country, calling on Nigerians to be patient with the president. State Universal Basic Education Board, in collaboration with UNICEF, has conducted a 2-day training of teachers on the importance of safe schools, challenges bedeviling the security and climate changes of communities. The Director Basic Education of the Ministry, Muhammad Abdulrahman Jafaru Lawal, said the state government is putting its utmost best so that teachers and learners can be in good and conducive space of learning. Jamil Musa Maishanu has the details. The Director Basic Education Ministry for Basic Secondary Education Sector State, Muhammad Abdulrahman Jafar Lawal, have lauded the collaboration of UNICEF and SUBEB in discovering ways to tackle the security challenges facing school in the state. He pledged that government of Sokoto will give every support for a peaceful learning environment for both the teachers and learners. So the government is doing all it can do to see that the schools is safe, and that is why, if you can recall, the schools from our danger areas were relocated to Sokoto so that the students and teachers can equally have a very atmosphere of learning. The facilitator Faruku Katini, who is also the program manager Dija Initiative, said the importance of school safety in the state is the aim of the awareness, adding that when schools are safe, the learners will gain knowledge that include enhancing academic performance, support teachers' effectiveness and retention, enhance potential and community involvement, reduce incidents of violence and crime, support overall community development, among others. That is why we are trying to sensitize them to make their school safe, because if the school is safe, then learning will be conducive. Learning environment will be conducive. But when the schools are not safe, then we'll have problem learners. So in fact, even the enrollment of the school will reduce because of insecurity, because of lack of safety in the school. Aishatu Zaidu, Director of Learning, Research and Statistics, State Agency for Mass Education, who is among the participants, said by following the guidelines given, there will be a success. She urged all participants to deliver what they have learned to their schools and communities at large. A lot of importance is being attached to this training workshop, because it is clearly observed that there is no learning that can take place without peaceful environment. So the learners have to be well equipped with skills and have to secure themselves in case of emergency situation. The shape of every community determines the level of knowledge acquired. That is why government, security personnel and stakeholders should give it support for both teachers and learners in order to secure and promote their well-being. Jamilu Musa Maishanu, reporting for Alu TV News. People of Sokoto State, especially in Bodinga local government area, have been urged to show appreciation to Almighty Allah for the election of Dr. Ahmad Aliyu as Sokoto State Governor. Bodinga local government sole administrator Alhaji Umaru Babuga Oro made call while briefing Alu TV News on the numerous achievements brought to the area through Ahmad Aliyu's administration. Abubakar Tauba
Speaking, the State Administrator said 1 year of the Sokoto State Governor, numerous achievements were recorded in Bodinga local government. Oro added that the Bodinga local government constructed a culvert in Hausawa area of the Chad district, which cost 30 million naira for easy access by the passers-by in the area. Okay, when you came here, you visited the area, every corner you have to go. You see various projects executed by the local government council. This all is an effort by His Excellency the State Governor. He directed us and he gave us the fund to go and give out the contract to the contractors to handle all these projects. And the people of Bodinga they're always praying for the governor, for the success of the governor. Some people in the area interviewed expressed suspicion as they commended the local government and state government for the progress in the area. They further said that they have been requesting for the construction of the culvert in the area for over 7 years, but no response. But Ahmed Ali's administration championed the cost as it has been provided to them immediately. The sole administrator, while speaking on the achievement initiated in education sector in the area, said one block consists of 3 classrooms constructed at the Bojo Bodinga Primary and Islamia School, Bodinga, and 5 daily prayer mosques at different villages in the local government areas. Our own contribution to what development of education in this area. When we sit down, we see that during the 8 years administration of last administration, there is no single block of primary school built in this local government area. Single one have not been built in this local government area. So the population of these primary schools have been increased. They are in need of additional blocks in various primary schools in this local government. So we resolved to go and constructed 3 blocks of 3 classrooms in different areas, in different villages. That is why we choose that Islamia Primary School 1, Lukuyawa and the Kaurakwasa. Also at the area, some people interviewed appreciated the state government and urged wealthy individuals in the area to emulate the administration by promoting the education sector. The sole administrator said as a result of the frequent accidents occurring and the crowd officially on the market day, local government allocated another piece of land for the construction of a new market for a smooth business and conducive atmosphere. He said through the intervention from the state government, his council was able to execute many developmental projects, which included the construction of shops at Dingati town for the benefit of the people of the area. Sokoto State Governor Dr. Ahmed Aliyu, on the release of the fund to local government areas, urged the sole administrators to fear Allah and use the money for the purpose which it was meant for, in order to bring more positive achievement in the various areas so as to make the people happy. Bakar Toba reporting for Alu TV News. The kola nut is the fruit of the kola tree indigenous to West Africa. The fruit has a bitter flavor and contains high caffeine. In this report, Fatima Abdullahi Bako takes a look at the kola nut as a unified factor among many Nigerian communities. Her report. Kola nut is an important part of the African way of life. It is mostly eaten by the elderly, though some youths also consume it. In Nigeria, kola nut is culturally significant because it symbolizes union, friendship, peace, success, and it is believed to be a stamp of any bond and prosperity, long life, and all sorts of gatherings. It is given along with the bride's prize at weddings, and the sharing of it while having conversations is seen as a friendly gesture and a form of love. Pharmacist Bilyaminu Abubakar Asada made it known that kola nut, being a stimulant, bears some health benefits as the ability to cure headache and boost metabolism because of its caffeine content. Effect, which can be used to treat both asthma and chronic obstructive disease, that is COPD, chronic obstructive pulmonary disease. All of these benefits and advantage of kola nut cannot supersede the side effect of it. It depends on how you use the kola nut
He mentioned some of the side effects of the excessive consumption of kola nuts. Actually, concomitant use of kola nut can cause hypertension, and it is contraindicated for a pregnant lady and breastfeeding woman. Likewise, those kola nut can cause the staining of the teeth enamels, that irreversible staining of the teeth element and rest. A kola nut seller in the Kara market of Sokoto State disclosed the businesses of kola nuts as a very successful one. He said the kola nut is of different types and names, as the white kola, the red, the mixed colored, and the one they call Marsa. He described the kola nut as a union symbolizer in Nigeria. Malam Aliyu made it known that the special fruit is grown and brought to the north from the southern part of Nigeria and sometimes from Ghana. He added that people from different parts of the country and even in the neighboring countries come to patronize them. The basket of white kola that we used to sell at the rate of 5,000 naira, 6,000 and 7,000 is presently sold at the rate of 15,000 naira, 18,000 up to 20,000. The mixed colored kind is sold at the rate of 16,000, 17,000 up to 15,000 naira. He lastly disclosed that the reason why the kola nut is tightly wrapped and closed is to maintain its moisture to prevent it from drying off. Fatima Abdullahi Bako reporting for Alu TV News. And with this report of Fatima comes to the end of the news. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that the Sokoto state government has banned the activities of students sign out during end of school graduation ceremony. You also heard that 2-day training for school teachers on security proactive measures has been opened in the state capital. And lastly, our correspondent examined the health benefit of kola nut. And that wraps up the news update at this hour. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, I am once again Rahma Haruna Berniwa. Thank you for the privilege of your time. Good night. Gwamnatin jihar Sokoto ta dakatar da munanan ɗabi'un da ɗalibai ke yi na taya murnar wa junansu a lokacin da suka kammala karatu. An soma taron horas da malamai kan matakan shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi jihar Sokoto a birnin jihar Sokoto. Za mu kawo muku rahoton da wakiliyarmu ta haɗa mana kan muhimmanci ko kuma amfanin goro ga lafiyar ɗan adam. Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna Laraba 24 ga watan Yulin shekara ta 2024 wanda ya daidai da 18 ga watan Muharram shekara ta 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran.
Yanzu kuma sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. A ranar Laraba dai ne sakataren gwamnatin tarayya wato George Akume ya gana da wasu ministoci kan bukatar nan da ke akwai na dakatar da gudanar da zanga-zangar gama gari da matasa ke shirin yi wanda halin matsin tattalin arziki ya haifar. An dai gudanar da taron ne na sirri inda ya samu halartar fiye da ministoci 40 a fadar shugaban ƙasa da ke birnin tarayya Abuja. Daga cikin ministocin da suka halarci taron dai akwai ministan birnin tarayya Abuja wato Yinsan Wike da kuma ministan lamuran kasashen waje Yusuf Tuggar da kuma ministan ayyuka na musamman wato Zafaniya Jisalu. Haɗi da ministan ilimi Tahir Mamman da kuma ministan kasafi da tsare-tsaren ƙasa Abubakar Bagudu. Sauran ministocin sun haɗa da ministan kuɗi Wale Edun da kuma ministan yaɗa labarai Muhammad Idris, kazalika da ministan tsaro Bello Matawalle da kuma ministan ayyuka David Umahi, hadi da mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa wato Nuhu Ribadu da sauransu. A halin da ake ciki kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a ranar Talata ya buƙaci 'yan Najeriya da su dakatar da shirin zanga-zangar da suke yi, wanda suke da manufar gudanarwa a watan gobe. Makasudin yin zanga-zangar dai ya samu asali ne daga halin matsin tattalin arziki da ake fuskanta, wanda lamarin ya karaɗe kafafen sada zumunta. Haka ma dai matasan sai shirya gudanar da zanga-zangar ne a dukkanin jihohin Najeriya, haɗi da birnin tarayya Abuja a watan Agusta mai zuwa. To idan muka dawo a jihar Sokoto kuma, ma'aikatar ilimi bai ɗaya ta jihar Sokoto ta hana yin ɗabi'un nan da ɗalibai ke yi yayin kammala karatu ko kuma makarantun ne na zane-zane da kuma wasu nau'ika na taya murna wa junansu. Kwamishinan ilimi matakin farko da na sakandare wato Alhaji Muhammad Tukur Alkali shine ya sanar da hakan yayin yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa a yau din nan. Ga rahoton da wakilinmu a haujin ilimi Aminu Alhussein Amanawa ya haɗa mana. Alhaji Muhammadu Tukur Alkali ya bayyana cewa gwamnatin jihar mai ci yanzu karkashin jagorancin gwamna Ahmad Aliyu ba za ta lamunci duk wasu ɗabi'u da ɗaliban da ke kammala makarantun na sakandare ko kuma wasu makarantu ke gudanarwa ba waɗanda suka saba dokoki musamman a ƙwarar birnin Sokoto. Yana mai bayyana cewa ya kasance haramci ga kowa irin ɗalibai su gudanar da ire-iren waɗannan shagulgulan da suka shaɓawa doka musamman ma dai a harabar makarantu kuma a wajen makarantun nasu, inda bayyana cewa ma'aikatar ba za ta yi wasa ba akan wannan lamarin. Abin da abba tarbiyyar mu wadda za ta lalata mana al'umma, to ya kamata hukuma ta shigo ciki da gaugawa don haka mu tsaye da abin nan, domin ba a san abin da zai iya faruwa ba. Murna ba a hana ta, amma in dai ɗalibi kake wanda ya san kai ne, to ba za ka ɗauko abin da za ka ce wai ka yi murna ai sai ranar da jaraba ka ta hito kai har rubuta ana ka yi ba ka san abin da kake ciki ba. Ranar murna ranar da an ka ce yau ka ci jarabawa, sannan kuma godiya za ka ubangiji. Akan tsaya a ba da a yi taro, a yi liyafa ko a yi wani da abin da ake ce ma dina da sauransu, amma dai duk sai ta zama wadda aka tsarawa kuma tare da tarbiyyar abin da ka koya. A don haka Tukur Alkali ya buƙaci iyaye da suka kasance a faɗake kar masu saka ido dangane da kai da komo ɗalibansu da ke kammala makarantu domin ganin cewa ba su kasance daga cikin masu aikata waɗannan laifukan ba. Iyaye da ɗalibai ina kira na farko dai su tabbatar da cewa sun binciki ɗabi'a da tarbiyyar yaransu, kuma ba wai za ka bincika ɗaya ba. Na farko ka ba mutum shawara, ka ilmantar da shi ta shawara, matsayi ne ka nuna mishi matsayi ne, ka zauna da shi ka faɗa mishi. Wannan shi na da muhimmanci. Su ma malamai lokacin duk da sun ka zo lesson na ƙarshe an ƙare gada sai an tara ɗalibai an yi assembly, to za ku ƙare makaranta, ba za ku san abin da a duniya ba sai kun hita. Abin da kun ka koya shi aka tsammani a gani gare ku. Wannan shi na cikin hanyar da nika son malamai su koma dawowa da ita, a tabbatar da duk yaran mata na maza ne inda ake haɗe ne, lalle duk wanda zai ƙare makaranta kwana 2-3 kamin a yi final exam ɗin nan, wannan abin an cusa cikin zukatansu. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa
labarun Alu TV. To a matakin gwamnatin tarayya kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannu ga ƙudurin nan na samar da hukumar bunƙasa yankin arewa maso yammacin Najeriya. Mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Bara'u Jibrin shine ya bayyana hakan ga manema labarai a ofishinsa wanda ke Majalisar Dokokin Najeriya a birnin tarayya Abuja. Sanata Bara'u wanda ya karanto ƙudurin ya gode wa shugaban ƙasa kan tunawa da al'ummar yankin arewa maso yammacin Najeriya ta hanyar sanya hannu ga wannan ƙudurin dokar. Yana mai bayyana cewar miyagun ayyukan 'yan bindiga da na ta'addancin Boko Haram da sauran ayyukan laifi sun addabi yankin. Yana mai cewar miyagun ayyukan 'yan bindiga da ta'addancin Boko Haram da kuma sauran ayyukan laifi sun addabi yankin, wanda ya yi sanadiyar lalata ababen more rayuwa da dama a yankin. Bara'u ya ƙara da cewar samar da hukumar bunƙasa yankin arewa maso yammacin Najeriya zai taimaka ainun wajen ciyar da yankin gaba. Ya kuma ce idan har aka samar da wannan hukumar ba shakka zai ƙara inganta rayuwar al'umma da kuma bunƙasa yankin arewa maso yammacin Najeriya. Ya ci gaba da cewar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na da ƙudurori da dama da yake da suna ci gaban Najeriya, inda ya kira da 'yan Najeriya da su ƙara haƙuri ga lamuran shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Hukumar bayar da ilimi bai ɗaya ta jihar Sokoto haɗin gwiwa da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF sun gudanar da taron horas da malamai na kwana 2 a jihar Sokoto kan muhimmancin makarantu da kuma shawo kan ƙalubalen tsaro, kazalika da matsalolin sauyin yanayi a cikin al'umma. Daraktan ma'aikatar ilimi wato Muhammad Abdulrahman Jafaru Lawal shine ya bayyana cewar gwamnatin jihar Sokoto ta yi dukkanin ƙoƙarin da ya dace. Saboda haka a halin yanzu malamai da masu koyon ilimi suna da damar da za su ƙara bunƙasa ɓangaren tare da samar da ci gaba. Wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu shine haɗa mana wannan rahoton da zai karanto. Darakta a ma'aikatar ilimin bai ɗaya a jihar Sokoto, Muhammad Abdulrahman Jafar Lawal ya yaba da haɗin gwiwar asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma hukumar ba da ilimi matakin farko wajen gano hanyoyin da za a bi don magance matsalolin tsaro da ke damun makarantu a jihar. Ya kuma bayyana cewa gwamnatin Sokoto za ta ba da duk wani goyon baya don samar da yanayi na koyo ga malamai da ɗalibai. Gwamnati ta taka rawa sosai don lokacin da aka fara samun matsaloli na tsaro ga gabacin Sokoto da wasu areas. Gwamnati ta ɗauko duk makarantar nan da ke can wuraren makarantar ne na kwana, ta kawo su cikin gari a yi majin ɗansu kuma suna nan suna karatunsu lafiya lau ba tare da damuwa ba. Mai horarwar Malam Faruku Katine, wanda shine manajan shirye-shirye na ƙungiyar Dija, ya ce muhimmancin tsaron makarantu a jihar shine manufar wannan wayar da kan na jama'a. Ya ƙara da cewa duk lokacin da makarantu suka kasance lafiya, masu koyo za su samu ilimin da ya haɗa da haɓaka gudanar da ilimi, tallafawa malamai, ƙarfafa haɗin gwiwar iyaye da al'umma, rage abubuwan da suke faruwa na tashin hankali da aikata laifuka, tallafawa ci gaban al'umma gaba ɗaya da sauransu. Kamo da mun ka ce sai wannan abu na kowa da kowa. Su idan suka je su waɗannan waɗanda za su ba da bita a can su yi kira, kamo da muka kira gare su. Su yi kira can ga kowa da kowa, da ɗalibai da malamai da community leaders da religious leaders, kowa ya san muhimmancin wannan abin saboda mu tsira tare, mu gudu tare, mu tsira tare. Aishatu Zaidu, daraktan tsare-tsare da ƙididdigar hukumar ilimin al'umma ta jihar Wadda, tana cikin mahalartan taron, ta ce ta hanyar bin ƙa'idojin da aka bayar za a samu nasarori. Ta buƙaci dukkanin mahalarta taron da su isar da abubuwan da suka koya ga makarantunsu da kuma sauran al'ummarsu. Wannan taron wayar da kai hakikanin gaskiya na da muhimmanci kwarai da gaske, tunda za a sanar da su ɗalibai da su malamai da mutanen gari yadda za su kula da abubuwan da ke faruwa. Misali idan an ga wani abu wanda zai kawo cikas ko matsala a sanar da yara da al'umma gari cewa to da kun ji ga alamar wani tashin hankali nan
to ga irin abubuwan da kamata ku ɗauka domin a samu ci gaban karatu. Amincin kowace al'umma shine ke tabbatar da ilimin da ake samu, shi yasa ya kamata gwamnatoci, jami'an tsaro da masu ruwa da tsaki da su ba da goyon bayan su ga malamai da ɗalibai don tabbatar da inganta rayuwarsu. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. An buƙaci al'ummar jihar Sokoto musamman na ƙaramar hukumar mulkin Bodinga ta jihar Sokoto da su ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kan zaɓar Ahmad Aliyu a matsayin gwamnan jihar Sokoto. Shugaban riƙon ƙaramar hukumar Bodinga wato Alhaji Umaru Babuga Oro shine yayi wannan kiran a lokacin zantawa da sashen labarai na Alu TV kan gagarumin ci gaban da gwamnatin jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin gwamna Ahmad Aliyu ya samar a jihar Sokoto. Ga rahoton Abubakar Tauba. Da yake jawabi kan tuman karamar hukumar ya bayyana cewa shekara ɗaya da gwamna Ahmad Aliyu ya akan saman mulki an samu ci gaba mai yawa a karamar hukumar mulkin ta Bodinga. Oro ya ƙara da cewa karamar hukumar mulkin Bodinga ta samu damar gina wata kwalbati a ƙauyen Hausawa da ke dan Chadi wadda ta laƙume kuɗi har naira miliyan 30 domin dai al'umma su samu sauƙin zirga-zirga a yankin. Mun shiga cikin yankunanmu mun ga irin lalurori daban-daban waɗanda na addabi al'ummominmu kuma muka kudurci cewa bari mu yi ƙoƙari domin mu magance shi. Wasu daga cikin al'ummar da muka zanta da su a yankin sun bayyana jin daɗinsu matuƙa akan wannan ci gaba, sun kuma ƙara godiya ga ƙaramar hukumar da ma gwamnatin jihar Sokoto baki ɗaya. Sun ƙara da cewa kusan shekara 7 suna neman wannan gyaran wannan kwalbati amma dai lamarin ya ci tura, sai dai yanzu samun gwamna Ahmad Aliyu tokokinsu ya zo ƙarshe. In kan babu shi gaskiya mara ɗawainiya don duk da kayan mun ka ɗauko to sai mun lago ta hanya sannan mu shigo. Amma yanzu dole in mun ka ɗauko babu ne ga tun da an gyara. Ya ala kamar jakanmu da kuma dabbobi da yaran mu ƙanana masu daji da kuma masu gwado su kaya namu in mahita muna matsayin muna almajirai in sun ka ɗauko to dole na su canza su guya. Muna dai kira ga al'umma su ƙara ba da goyon baya ga wannan tafiya ta wannan gwamnati. Sa baya ga haka kuma a kula da duk aikin da kaga gwamnati ta yi to bai ba ta yi shi na nata na ba a'a da an yi shi ya zanna al'umma. Kantoman har ila yau a yanda yake bayani akan ci gaban da aka samu a fannin ilimi a karamar hukumar ya bayyana cewa sun gina ajujuwa 3 a yankin a makarantar firamare ta Boje Bodinga kuma sun gina masallatan salloli 5 a yankunan dama da ke karamar hukumar mulkin ta Bodinga. Haka zalika a yankin da wasu al'umma da aka zanta da su akan wannan ci gaba da aka sama musu sun yi godiya kwarai ga gwamnatin jihar Sokoto, sun kuma ƙara kira ga masu hannu da shuni a yankin da su yi koyi da yadda gwamnatin Ahmad Aliyu ke ƙara wa fannin ilimi karfi a yankin. A wannan aiki da karamar hukumar mulki ta Bodinga ta yi muna gaskiya ta yi namijin kokari kuma muna jinjina ma mai girma ciyaman na wannan karamar hukumar mulki Alhaji Umaru Babuga Oro da irin wannan haziƙin kokari da ya na kawo muna wannan a waɗannan azuzuwa guda 3 domin ci gaban ilimi na ƙaramar hukumar mulki ta Bodinga. Kantoman dai ya ƙara da cewa a wani mataki na rage haɗuran da ke faruwa da kuma yawan cunkoso musamman ma a ranar kasuwa da ke ƙaramar hukumar mulkin ta kasuwar Bodinga. Ƙaramar hukumar dai ta sayi wani fili mai yawa inda ta bayyana cewa za a samar da sabuwar kasuwa a wurin domin dai a samu kasuwanci da kuma yanayi mai kyau. A bayyana cewa ta hanyar shigowar gwamnatin jihar Sokoto suka samu wato kaddamar da dukkanin wannan ci gaban da suka yi a yankin wanda ya hada da kina shagunoni da ruhunoni a kasuwar Dingyadi da ke karamar hukumar mulkin ta Bodinga. To shi na shugaban karamar hukuma mai girma Kantoma ya zo ya sai wannan wurin zai mai shemu nan ne kuma mun gamsu mun wadatu da abin da an kai muna. Kuma ina kira ga 'yan kasuwanmu da an kai wannan mu tsare wannan abu mu zai amfani haɗiyan ɗiya. Wanda yake dori kaso Bodinga bata kai yawan haka ba, wanda sun ka ɗibe ta wancan lokaci komai an ce musu to yau gata nan ta cika. Gwamnatin jihar Sokoto daga Ahmad Aliyu da a lokacin da zai ba kantumomin kuɗaɗen da za su yi aiki ya hore su da su tsoron Allah su kuma yi aiki da kuɗin akan abin da aka bayar da su yi aiki akai domin dai su samu ci gaba mai alfanu ga yankin su da kuma al'umma su baki ɗaya. Bakar Tauba, labarun Alu TV. To idan muka duba a bangaren abinci kuma goro ɗaya ne daga cikin 'ya'yan itatuwan da ake amfani da su kuma ake cin su.
Goro dai yana da ɗanɗanon ɗaci, haka ma yana ɗauke da sinadarin nan na caffeine. A wannan rahoto da wakiliyarmu Fatima Abdullahi Bako ta haɗa mana, ta yi duba zuwa ga yadda mutane suke amfani da goro a ɓangarori da dama na rayuwarsu. Ga rahoton nata. Goro wani ɗan itace ne mai ɗimbin asali da matuƙar muhimmanci a dukkan nahiyar Afirka. Tsofaffi su ne mafi yawancin mutanen da suka fi cin goro, amma wasu daga cikin matasan ma suna cin goro. Goro yana da matuƙar muhimmanci sosai a ƙasar nan tamu Nigeria, saboda tasirin shi wajen haɗa harkar arziki ko na farin ciki. Mafi yawancin lokuta ana raba goro a taron jama'a don ƙulla wani abun na alkhairi kamar ɗaurin aure da raɗin suna da dai sauransu. Ana raba goro ne a taro don ƙarfafa alaƙa da kuma zumunci. Kowace ƙabila a Najeriya suna mu'amala da goro, ba Hausawa kaɗai ba. Malam Aliyu, wanda shi mai sayar da goro ne a kasuwar Karata jihar Sokoto, ya bayyana cewa sana'ar ta goro tana da matuƙar albarka. Ya ce hakan ya kasance ne saboda tasirin da goro yake da shi a cikin al'adun mutane. Ya siffanta goro da sunaye daban-daban kamar farin goro, jan goro, fari da ja da kuma marsa da sauransu. Ya bayyana cewa a kudancin ƙasar nan ne ake shuka icen na goro, saboda ƙasarsu ta fita arewa danshi a cikinta. Hakan yasa ake shigo da goro daga jihohin Yarbawa irin su Oyo, Ondo, Lagos har ma da ƙasar Ghana. Kuma ya ce mutane daga ko'ina a faɗin duniya suna zuwa sayan goro a wajensu. Ya bayyana dalilin da yasa ake ɗaure goro a ko da yaushe. Goro asuli ne, ganye ne ake sa, sai a sa ganye masa fili saboda kai bushi. Amma ƙara samun cewar ilimi, wannan leda da aka sawa in ya wata guda a cikin leda ga bai lalace, ko da uzuri ya kama an kai shi wajen wata lura ɗarin aure ko abin nan an raga larura an ce sai sati na sama, to sa wannan leda kamar an zuba mai ruwa, madan an zuba ruwa ga leda ɗin ta dan tamuki haka gowan don ya tamuki, amma da an sa wannan leda ta zan kamar ruwa gare shi insha Allah. Ƙwararren likita mai magani Dr. Bilyaminu Abubakar Asada ya ce goro yana ɗauke da sinadarai masu alfanu da dama a jikin ɗan adam. Da shi wajen magance ababe da dama kamar irin su huka ko kuma cutar makarewar hanyoyin numfashi wadda ake kira da COPD a turance. Likitan ya ƙara da bayyana wasu illolin da cin goron da yawa kan haifar. Idan aka yawaita amfani da shi sosai yakan iya sa a samu rinewa ko turewa na hauru wanda baya iya ɗebuwa ko da an yi brush ko wani abu. Haka zalika yana taimakawa, yana ƙara jawo cutar hawan jini. Haka zalika yana haddasa matsaloli ga mata masu ciki da masu shayarwa. Fatima Abdullahi Bako, labarun Alu TV. To a gaida Fatima Abdullahi Bako. Da wannan rahoton kuma na goro muka zo ƙarshen labaran namu, sai dai kafin mu yi sallama da ku ga maimaici wasu daga muhimman kanunsu. Da farko kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta dakatar da wasannin taya murna da ɗalibai ke yi wa junansu a lokacin da suka kammala karatu, waɗanda suka haɗa da wasu wasanni da basu dace ba da kuma yin zane-zane a jikinsu. Haka ma kun ji cewar an gudanar da taron horas da malamai kan matakan shawo kan matsalar tsaro a jihar Sokoto a birnin Sokoto. Daga ƙarshe mun kawo muku rahoton da wakiliyarmu ta haɗa mana kan muhimmanci da amfanin goro ga lafiyar ɗan adam. Yanzu kam a madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karantu nake cewa Assalamu alaikum.